Types of vectors. Number 1, zero vector. Zero vector. What is the meaning of zero vector? What is the meaning of zero vector? Zero vector means it is a vector whose magnitude is zero. Zero vector is a vector whose magnitude is zero. ഒരിടത്തും തുടങ്ങി അവിടെ തന്നെ അവസാനിക്കുന്ന വെക്ടറിനെ നമ്മൾ സീറോ വെക്ടർ എന്ന് പറയും. സോ സാധാരണയായിട്ട് സീറോ വെക്ടറിന് വേറൊരു പേരാണ് നൾ വെക്ടർ. So zero vector or null vector is denoted by zero ന് മുകളിൽ ഒരു വെക്ടർ എഴുതിയാൽ മതി, വെക്ടറിന്റെ ചിഹ്നം ഇട്ടാൽ മതി. സീറോ വെക്ടർ എന്നാൽ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റും ടെർമിനൽ പോയിന്റ്സും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പം എയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എയിൽ തന്നെ അവസാനിക്കുന്നു. സോ യു ക്യാൻ ഡിനോട്ട് എ സീറോ വെക്ടർ by another symbol, that is vector a, vector b. These are all zero vectors. Okay, zero vector എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിടത്തുനിന്ന് തുടങ്ങി അവിടെ തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കും. That is zero vector. So going to second one, unit vector. What is meant by unit vector? A vector whose magnitude is unity. Unity means one unit in artham. A vector whose magnitude is one unit and the magnitude is unity is called a unit vector. A unit vector in the direction of a given vector. So given a vector, say vector a, given a vector, say vector a, its direction is like this. It has some magnitude. Okay, then unit vector in the direction of this vector. ഇതിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്തായിരിക്കും? It is a vector whose magnitude is 1 unit. ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ തന്നെ പോകുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള ഒരു വെക്ടറിനെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ തന്നെ ആവുമ്പം അത് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എ ക്യാപ് എന്നാവും. എ ക്യാപ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഒരു വെക്ടറിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടറിന്റെ നൊട്ടേഷൻ ഈസ് എ ക്യാപ്. തേർഡ് വൺ ഈസ് co-initial vectors. Okay, co-initial vectors. Co-initial എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എല്ലാത്തിൻ്റെയും രണ്ടോ അതിലധികമോ വെക്ടേഴ്സിന് സെയിം ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ എന്ത് പറയുന്നു? co-initial vectors. രണ്ടോ അതിലധികമോ വെക്ടേഴ്സിന് സെയിം ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ co-initial vectors എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഒരാള് ചാവക്കാട്ടേക്ക് പോയി, ഒരാള് ഗുരുവായൂർക്ക് പോയി, വേറൊരാള് മല്ലാട്ടേക്ക് പോയി. ഓക്കെ, ഒരാള് ചാവക്കാട്ടേക്ക് പോയി, ഒരാൾ ഗുരുവായൂർക്ക് പോയി, ഒരാൾ മല്ലാട്ടേക്ക് പോയി. എല്ലാവരും എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്? സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. സോ ദീസ് വെക്ടേഴ്സ് all having the same initial point, school. So vector OC, vector OG, vector OM are co-initial vectors. Number 4, collinear vectors. Collinear points ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. Collinear vectors. What is the meaning of collinear? Two or more vectors are said to be collinear if they are parallel to the same line. Two or more vectors are said to be collinear if they are parallel to the same line. ഒരു ലൈൻ തന്നിട്ട് അതിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള two or more vectors are said to be collinear if they are parallel to the same line. ഒരേ ലൈനിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള വെക്ടേഴ്സിനെ, ഒരേ ലൈനിന് രണ്ടോ അതിലധികമോ വെക്ടേഴ്സ്
ഒരേ ലൈനിൽ പാരലാണെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? കൊലീനിയർ വെക്ടേഴ്സ്. സോ വെക്ടേഴ്സ് parallel to the same line are called collinear vectors. Then comes equal vectors. Equal vectors. Equal vectors. എപ്പോഴാണ് രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ഈക്വൽ ആവുക? ടു വെക്ടേഴ്സ്, വെക്ടർ എ ആൻഡ് വെക്ടർ ബി are said to be equal. Equal ആണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കണം. If they have the same magnitude and direction regardless of the positions of their initial points, and in that case we write A equal to B. Okay, so two vectors A and B are said to be equal if they have the same magnitude. ഇതാണ് രണ്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കൂ. ഒരു എ ബി എന്ന് കൊടുക്കാം. Magnitude is 2 units. Another vector, same direction, CD, same magnitude, same direction. So ഇതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് എ ആണ്, ഇതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് സി ആണ്. അത് നോക്കാതെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും സെയിം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? ഈ വെക്ടർ എ ബി is equal to vector CD. Okay, so two vectors, small vector A and small vector B are said to be equal if they have the same magnitude and direction. Okay, so next one is negative of a vector. Negative of a vector. Negative of a vector. ഒരു വെക്ടറിന്റെ നെഗറ്റീവ് എങ്ങനെ കാണും? A vector whose magnitude is same that of the given vector but direction opposite to that of A is called the negative of the given vector. So ഒരാള് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോയി, ഒരു 5 കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 6 കിലോമീറ്റർ പോയിട്ട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ചാവക്കാട്ടേക്ക് എത്തി. വേറെ ആൾ ഇതുപോലെ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ 6 കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് പോയി സംഭവം മന്നലാകുന്നോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തി എന്ന് വിചാരിക്കും. സോ ഇവിടെ നിങ്ങളുള്ള ദൂരം 6 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ്. ഇവിടെ നിങ്ങളുള്ള ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് പോയി, വേറെ ആള് തുല്യതീരം ഇങ്ങോട്ടും പോയി. ഓക്കെ, സോ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടാണ്, ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടാണ്. സോ നമ്മൾ പറയും ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ആണ് അത് എന്ന് പറയും. സോ ഇഫ് a vector whose magnitude is same that of a given vector, so given a vector say AB, another vector BA. AB is a given vector, and consider another vector say BA whose direction is reverse of AB, and then thus BA is the negative of AB. BA is the negative of AB. Okay, AB direction അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ BA direction opposite side ആണ്. അപ്പോൾ negative of AB, BA is equal to negative of AB. Okay, then comes ഇനി നമ്മൾ വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഓപ്പറേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. So first operation is addition of vectors. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്? How can you add two vectors? So addition of vectors. ശ്രദ്ധിക്കുക, addition of vectors. Addition of vectors. Okay, ഒരാള് ഇവിടുന്ന് ആദ്യം
നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ചാവക്കാട്ടേക്ക് പോയി. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ചാവക്കാട്ടേക്ക് പോയി 6 കിലോമീറ്റർ താണ്ടി. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ഇവിടാണ് അയാൾ. ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ചാവക്കാട്ടേക്ക് ബസ്സുണ്ട്, ചാവക്കാട്ടിൽ നിന്ന് ഗുരുവായൂർക്കും ബസ്സുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരാളുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ആദ്യം ബസ് കയറി ചാവക്കാട്ടേക്ക് പോയി. ബസ് റൂട്ട് അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ ചാവക്കാട്ടിൽ നിന്ന് ഗുരുവായൂർക്ക് പോയി. ബട്ട് ആക്ച്വലി ഇയാളുടെ നെറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്തായിരിക്കും? നെറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എന്ന് നേരിട്ട് ഗുരുവായൂർക്ക് പോകുന്നതാണ്. ആൻഡ് ദ നെറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മെയ്ഡ് ബൈ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഈസ് ഫ്രം എസ് ടു ജി. സോ നമ്മൾ ഈ പേരുകളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി കുറച്ചുകൂടി സൗകര്യമായിട്ട് എ ബി സി എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ the net displacement made by that man from the point A to the point C is given by the net displacement made by that man from point A to the point C is given by the vector AC, and vector AC is equal to AB plus BC. Vector AC is equal to AB plus BC. AB BC തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള വെക്ടേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ട് സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റും ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യും. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് വാട്ട്? ട്രയാങ്കിൾ ലോ ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ. ഓക്കെ, ട്രയാങ്കിൾ ലോ ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ. സോ എ ബിയും ബി സിയും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എ സി കിട്ടും. എ ബിയും ബി സിയും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എ സി കിട്ടും. ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ. സോ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള വെക്ടേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ഫൈനൽ ആൻസർ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് എവിടെയാണോ തുടങ്ങി വെച്ചാൽ അതും എവിടെയാണോ അവസാനിച്ചാൽ അത് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി. ആൻഡ് വെക്ടർ എ സി is equal to AB plus BC, and this is known as triangle law of vector addition. Okay, this is one type of addition. Suppose we have two vectors, vector A and vector B, represented by AB, BC എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് രണ്ട് adjacent sides of a parallelogram ആയിട്ടാണല്ലോ. adjacent sides of a parallelogram ആയിട്ടാണ് രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ how can you add these two vectors? തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള വെക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എ ബിയും ബി സിയും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എ സി കിട്ടും. അതിന് പകരം if we have two vectors, vector A and vector B, we have two vectors, vector A and vector B as represented by the adjacent sides of a parallelogram. How can you add these two vectors? So നമുക്ക് എ ബിനെ സ്മോൾ വെക്ടർ എ കൊണ്ടും ബി സിനെ സ്മോൾ വെക്ടർ ബി കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രം ദി ഫിഗർ വി ഹാവ് എ സി ഈക്വൽ ടു യെസ് എ പ്ലസ് ബി. ഓക്കെ, എ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള വെക്ടേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ കേസിൽ triangle of vector addition vector AC is equal to A plus B. Coming to here, if the vectors are given by two adjacent sides of a parallelogram, how can you add these two vectors? So ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരു ബോട്ട് ഒരു പുഴയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു റിവറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കും. ബോട്ടിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകണം, മറ്റേ കരയിലേക്ക് പോകണം, ബോട്ടിന് അങ്ങോട്ട് പോകണം. സോ ബോട്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് പോണത്. അയാളുടെ ലക്ഷ്യം ഈ കരയിലേക്ക് പോകാനാണ്. പക്ഷേ ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ ഇങ്ങനെയാണ്. സോ ആക്ച്വലി ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെയാണ് അയാൾ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഇതിനെ കവർ ഇത് രണ്ടും കൂടിയുള്ള ഫോഴ്സ്, ഇതിൻ്റെ ഫോഴ്സും കൂടി ചേർന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് അയാൾക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഏതി പോകാൻ പറ്റും? ഇതിൻ്റെ ഡയഗണൽ കൂടെയാണ് പോകാൻ പറ്റുക. കണ്ടോ? സോ വാട്ടറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട്, ബോട്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അങ്ങോട്ട്,
സോ രണ്ടും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ബോട്ട് ഇങ്ങനെ പോകും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡയഗണൽ ഓഫ് ദി പാരലോഗ്രാം. ഓക്കെ, സോ രണ്ടും കൂടി ചേർന്നിട്ട് So if we have two vectors, vector A and vector B, represented by the two adjacent sides of a parallelogram O A B O A C B, if we have two vectors, small vector A and small vector B, represented by the two adjacent sides of a parallelogram in magnitude and direction, then the sum is represented in magnitude and direction by the diagonal. Then the sum is represented, sum A plus B is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram through their common point. So this is known as what? Parallelogram law of vector addition. This is known as parallelogram law of vector addition. Okay. So എപ്പോഴാണ് പാരലോഗ്രാം ലോ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, എപ്പോഴാണ് ട്രയാങ്കിൾ ലോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? സോ ഒരു പാരലോഗ്രത്തിന്റെ അഡ്ജസന്റ് സൈഡ്സ് ആയിട്ടാണ് രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ സം എന്ന് പറയുന്നത് പാരലോഗ്രത്തിന്റെ ഡയഗണൽ ആയിട്ട് വരും. whereas if we are given two vectors like this കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്താൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റും ഫസ്റ്റ് വെക്ടറിന്റെ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റും സെക്കൻഡ് വെക്ടറിന്റെ ടെർമിനൽ പോയിന്റും. ദാറ്റ് മീൻസ് യു ക്യാൻ ആഡ് ദീസ് ടു continuous vectors, which is known as triangle of vector addition, and this is known as parallelogram law of vector addition. Actually parallelogram law എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ parallelogram law and triangle law are both represent the same എന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ നോക്കൂ, OA plus AC. What is using triangle of vector addition? Vector OA plus vector AC equal to OAയും ACയും ആഡ് ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും? വെക്ടർ OC കിട്ടും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് OA പ്ലസ് ACക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം? OB എന്ന് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, OA പ്ലസ് OA പ്ലസ് ACക്ക് പകരം OB കൊടുത്താൽ ഇതിന്റെ ആൻസർ ആക്ച്വലി OC തന്നെയാണ്. OA plus AC is actually OC, or OA plus AC ക്ക് സിമിലർ ആണ് OB. So OA plus OB is also OC. This is triangle law, this is parallelogram law. Both represent the same. Okay. Next is properties of vector addition. Properties of vector addition. Properties of vector addition. Number 1, for any two vectors, vector A and vector B, for any two vectors, vector A and vector B, vector A plus vector B is the same as vector B plus vector A. Second one, for any three vectors, vector A, vector B and vector C, A plus B plus C is the same as A plus B plus C. Okay, if vector A and vector B are any two vectors, A plus B add ചെയ്താലും B plus A add ചെയ്താലും same ആണ്. If A, B, C
the three vectors, then A plus B plus C is the same as A plus B plus C. And third one is a remark. Remark: if vector A is any vector, if vector A is any vector and 0 vector is a vector whose magnitude is 0, then A plus 0 equal to 0 plus A equal to A, then vector 0 is called the additive identity. Okay. A plus 0 vector equal to 0 vector plus A equal to vector A. So 0 vector is called the additive identity. Okay. Next one is multiplication of a vector by a scalar. Multiplication of a vector by a scalar. Let vector A be a given vector and lambda a scalar. Vector A be a given vector and lambda is a scalar. Then lambda into vector A. Then lambda into vector A is a vector. We call this as multiplication of a vector by a scalar lambda. Lambda into vector A is again a vector. Lambda into vector A is again a vector which has the same direction as vector A or collinear to vector A, and lambda into vector A has the same direction or opposite direction according as lambda is positive or negative. Lambda into vector A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ lambda times vector A ആണ്. ഇതിന്റെ direction vector A ക്ക് same ആണ്. And that means it is collinear to vector A. And lambda into vector A has the same direction or opposite direction according as lambda is positive or negative. Lambda positive ആണെങ്കിൽ Aയുടെ same direction ആവും. Lambda negative ആണെങ്കിൽ opposite direction ആവും. Suppose we are given a vector, say vector A, okay. This is vector A, okay. Vector A. So what is this? What is this? Then half a low, so now we can write it as half into vector A. What is this? What is this? It is a double under, so you can write it as 2 into vector A. What is this? This is half vector A. So what is this? Minus direction opposite I. So minus half vector A. Okay. If this is 2 vector A. So what is this? What is this? Direction is opposite. What is this? This is minus 2 vector A. Okay. What is vector A plus minus vector A? Vector A plus minus vector A is the same as minus vector A plus vector A. ഒരു വെക്ടറും അങ്ങോട്ട് പോയി തിരിച്ചിങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത്. സോ മൈനസ് എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് മൈനസ് എ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എ പ്ലസ് എ ഈക്വൽ ടു വീണ്ടും ഒറിജിൻ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തും. സോ ആൻസർ ഈസ് 0 vector. Then comes unit vector. Unit vector
in the direction of vector A. What is unit vector in the direction of vector A? Okay, so we are given a vector A, whose magnitude is 5 units. Okay, vector A whose magnitude is equal to 5 units. So its direction is like this. So what is a unit vector? ഇതിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എങ്ങനെ കിട്ടും? ഈ ഹോൾ വെക്ടറിനെ ഇതിന്റെ 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഇതിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ. ആൻഡ് വി ഡിനോട്ട് that unit vector by a cap. So generally unit vector in the direction of any vector is given by vector A by modulus of vector A. It's very important. Okay, so namukku oru vector vanunda direction is like this and its magnitude is, suppose its magnitude is 5 units, then idilude poguna oru unit vector ആണ് മൊത്തം വെക്ടറിനെ 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. സോ എ cap is equal to vector A by 5. So generalizing, a cap is equal to vector A by modulus of vector A. Vector A by modulus of vector A. Next heading is components of a vector. Components of a vector. ഒരു വെക്ടറിന്റെ കമ്പോണൻസ് എന്താണ്? നിങ്ങളത് ഫിസിക്സിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എ വെക്ടർ ശ്രദ്ധിക്കാം. സോ ഡ്രോ x axis, y axis, z axis which are mutually perpendicular. X axis, y axis, z axis. Let us take points. X axis is point. Let us take a point as 1, 0, 0. Y axis is point. Say B, 0, 1, 0. And z axis is point. Z axis x ഉം y ഉം 0 ഉം. Let us take 1 units. ഓരോ x ആക്സിലും y ആക്സിസിലും z ആക്സിലും 1 യൂണിറ്റിൽ ഓരോ പോയിന്റ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ x ആക്സിസിൽ x 1 യൂണിറ്റ് ആവും, y ഉം z ഉം 0 ഉം. y ആക്സിസിൽ x ഉം z ഉം 0 ഉം. Take y as 1 unit. Similarly on z axis, take z is equal, z coordinate equal 1. Then z axis of x and y is 0. So from this figure, A is 1, 0, 0 and B is 0, 1, 0 and C is 0, 0, 1. What about vector OA? Vector OA is equal to root of vector OA. O is the origin. Vector OA is equal to x minus 0 whole square plus y minus 0 whole square plus z minus 0 whole square, which is equal to 0 minus 0, 0 minus 0, 1 minus 0. So mod OA is equal to root of 1 equal to 1. Similarly, mod OB is also 1. Similarly, mod OC is also 1. Thus the vectors vector OA, vector OB, vector OC, each having magnitude is equal to 1 unit are called unit vectors. They are called unit vectors along OX, OY, OZ axis, and they are denoted by I, J and K. Okay. So from the figure, A equal to 1, 0, 0,
B equal to 0, 1, 0, and C equal to 0, 0, 1. So vector OA is 1 unit. Sorry, modulus of vector OA is 1 unit. Vector OB, modulus of vector OB equal to modulus of vectors each equal to 1 unit. So vector OA, vector OB, vector OC each having magnitude 1 unit. Magnitude 1 unit നമ്മൾ unit vectors എന്നാണ് പറയുക. അല്ലേ, unit vectors along OX, OY, OZ, and they are denoted by I cap, J cap and K cap. So x-axis-ലൂടെ പോകുന്ന യൂണിറ്റ് വെക്ടറിനെ നമ്മൾ I cap എന്നും y-axis-ലൂടെ പോകുന്ന യൂണിറ്റ് വെക്ടറിനെ നമ്മൾ J cap എന്നും z-axis-ലൂടെ പോകുന്ന യൂണിറ്റ് വെക്ടറിനെ നമ്മൾ K cap എന്നും വിചാരിക്കണം. So I, J, K are called unit vectors along OX, OY and OZ. Okay. So let us take a point, say PXYZ. Let us take a point, say PXYZ. Then join OP. Join OP. Then from the figure, you know, OP is denoted by vector R. So draw a perpendicular to the x-axis. So this distance and x down. So let us denote this as M. So what is OM is actually x unit. But what is vector OM? Is x vector I. Similarly, y vector j, and the other one is z vector k. And you know, vector OP, the modulus നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു നേരത്തെ, root of x square plus y square plus z square. And vector OP, if it is two dimensional x vector I plus y vector j എന്ന് വരും. 3 dimensional ആവുമ്പം vector OP is equal to x vector I plus y vector j plus z vector k. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്. Modulus of vector OP is equal to root of x square plus y square plus z square. So vector OP യുടെ ഈ x vector I, y vector j, z vector k എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വെക്റ്റർ കമ്പോണൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, വെക്റ്റർ OPയുടെ വെക്റ്റർ കമ്പോണൻസ് ആണ് x vector I, y vector j, z vector k. Okay. So this form of any vector is called the component form. ഈ ഫോമിനെ പറയുന്ന പേരാണ് component form. Okay. So here x, y, z are called scalar components, and x vector I, y vector j and z vector k ഇതൊക്കെ ക്യാപ് ഇടാം, യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ആണ്. xi, yj and zk are called vector components, and xyz are called scalar components. Okay. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.